So we already studied about types of locks. Now we are going to study about two-phase locking protocol. So we can see how this two-phase locking protocol guarantees the serializability. First of all, we can study what is a two-phase locking protocol, which is in short called 2PL, two-phase locking protocol. Here, whenever a transaction starts its execution, we know that every transaction usually starts from begin transaction. That is the first statement which will start the execution of a transaction, and a transaction ends at end transaction. So in between the begin and end, actually the transaction executes. During the execution phase, that is during the execution of a transaction, actually we can divide the execution part into three parts. The first part is whenever a transaction begin its execution, during this part, that is during the first part, all the locks which the transaction need will be acquired. That is, it will seek permission to acquire the locks. That is done during the first part. അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആ ബിഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ എൻറ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനെ 3 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ട ഡേറ്റയുടെ ലോക്കുകൾ, ആ ഓരോ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനും ഓരോ ലോക്കുണ്ട്. ആ ലോക്ക് വാങ്ങാനുള്ള പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ്. During the second part, it will acquire all the locks it wants. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റേനെയാണോ വേണ്ടത് ആ ഡേറ്റയുടെ എല്ലാ ലോക്കും കൈക്കലാക്കും. The third phase starts whenever the transaction start to release the first lock. കയ്യിൽ വെച്ച ലോക്കുകളിലെ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക് എപ്പോഴാണോ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുതലാണ് തേർഡ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So the overall execution phase of a transaction can be divided into 3 parts. The first part, during which the transaction will seek permission for getting the lock. The second part is it will acquire all the lock. The third part starts whenever it will start to release the first lock which is held by that particular transaction. And this figure will show you how what happens, that is how the locking and unlocking or acquiring and releasing of the locks happens inside two-phase locking. So suppose this is a transaction. We know that the transaction starts at this part, end at this part. So it represents a graph in which the x-axis represents the time. Okay, and let y-axis represent the locks it acquired or released. How many locks it acquired or released? That represent the y-axis. Just imagine that. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ x-axis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക, y-axis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ട ലോക്കുകൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും അതെടുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലോക്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. So whenever a transaction begins, we know that in two-phase locking it will seek permission to acquire the lock. പതുക്കെ പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ലോക്ക് മേടിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ലോക്ക് അത് മേടിച്ചെടുക്കും. And whenever it reaches at this point, at this particular time, all the locks are acquired by the transaction. And after acquiring, then the transaction will start its execution. So at this point, its execution completes and it will start releasing the lock one by one. So when it reaches at end of the transaction, all the locks acquired by the transaction will be released. So this is it is a upward direction. This is lock attainment, and this downward direction of slope represent the releasing of the lock. So this is the meaning of two-phase locking. The entire execution. So here I am explaining this concept of two-phase locking. So we already found what happens in beginning and end of a transaction, and this is a little bit more detailed about the two-phase locking. And this is the beginning of transaction. At this point it ends, and let x-axis represent the time and y-axis represent the number of locks. So two-phase locking, as the name says, it consists of two phases. The entire execution can be divided into two phases. During the first phase, all the locks are acquired by the transaction. So at this point you can see that it is called a lock point. Lock point means all the locks are acquired by the transaction. If you check that other part,
if you check the right side of this dotted line, you can see that there is no lock has been acquired by the transaction. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ലോക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ലോക്ക് അക്വയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, റിലീസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ മുതൽ പിന്നെ റിലീസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. So during the phase 2 the releasing will start and the releasing will complete before it reaches the end. So this is called the two-phase locking. അപ്പോൾ two-phase ലോക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എൻറ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനെ രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഫേസ്, ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഫേസ്. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചാണ് ലോക്കിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നതും ലോക്ക് വാങ്ങുന്നതും. Lock point means there the acquiring of the lock actually it stops there, and from that point onwards it will start to release the lock one by one that represent the phase 2. So this is the name of these two phases, growing phase and shrinking phase. Growing phase means that here the new locks are acquired but none of them will be released. അപ്പോൾ ഈ ഫേസിൽ ഗ്രോയിങ് ഫേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല. താഴേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് അപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദ ലോക്സ് ആർ അക്വയർഡ് വൺ ബൈ വൺ. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഓരോന്ന് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കയ്യിലുള്ളതും അത് സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ വെക്കും. And the releasing will start. This is called shrinking phase. This part, phase 2, is called shrinking phase because here it will start releasing the locks one by one. But you can see that there is no acquiring of the lock will be carried out here. Phase 2 acquiring നടക്കില്ല, phase 1 releasing നടക്കില്ല. So this is the important point about two-phase locking. And you can see one example. Here you can see two transactions T1 and T2. So if you want to explain all this point, first of all you can consider that of T1. Okay, in the case of T1 you can see that in the case of T1 you can see that. So first of all I am considering the T1, and here if I am checking all the steps, suppose this is step number 1, suppose this is step number 2, I am giving step number 3, 4, this one is 5, this one is 6, okay, this is 7, this is 8, this is 9, and so on. Okay, and I am just giving the numbers. So if you are just checking transaction 1, we can see that during the first phase, first step, a lock is acquired. The third step also a lock is acquired. So the acquiring of the lock ends at 3. So from step number 1 to 3, actually it is we can call it as the starting phase, that is the growing phase. Okay, phase 1. Phase 1 we know acquiring of the lock. അപ്പോൾ phase 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കിനെ അക്വയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കിനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലാണ്? 1 ൽ തുടങ്ങി 3 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം പീരീഡിനിടയ്ക്കാണ് acquiring of the lock is carried out. So we can call it as a growing phase for the transaction T1. ഇനി ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് അൺലോക്ക്, റിലീസിങ് മീൻസ് അൺലോക്കിംഗ് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 5, 6, 7, പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അൺലോക്കിംഗ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ്. അപ്പോൾ T1 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രോയിങ് ഫേസ് സ്റ്റെപ്പ് 1 to 3, ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് സ്റ്റെപ്പ് 5 to 7. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലോക്ക് പോയിന്റ്? എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലോക്കിംഗ് നടന്നേക്കുന്നത്? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3. So this one is the lock point. Okay, so that is in the case of T1. In the same manner, if you are just considering that of the T2 നെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ T2 എങ്ങനെയാണ്? T2 ഗ്രോയിങ് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2 സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ്. കാരണം ഇവിടെ മുതലാണ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ലോക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഹിയർ, 2 ഉണ്ട്, 3rd, 4, 5, 6th സ്റ്റെപ്പ് വരെ ലോക്കിംഗ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു ലോക്കിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ലോക്ക് കാണുന്നില്ല. So from 2 to 6 is this is the what phase? This is called growing phase. Okay, lock point എവിടെയാണ്? Lock point is the 6th step. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആരെയും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. Then shrinking phase is from 8 and 9. So you can see here 2 to 6 is the growing phase and 8 to 9 is the shrinking phase. The 6th step is the lock point. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ if a transaction is given,
you can identify the growing phase and the shrinking phase, and also you can find out which is the lock point. So now we have to study the next point, that is called the types of two-phase locking. Two-phase locking pala types ഉണ്ട്. Mostly two-phase locking can be of different types. The first one is called strict two-phase locking. The second one is called rigorous two-phase locking. And the third one is called conservative two-phase locking. So we have to consider, or we have to study each and every type of two-phase locking. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലും two-phase locking എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട്. For growing phase, ഒരു transaction, whenever a transaction starts execution, it will acquire all the locks, and after that it will release. It acquire ചെയ്യുന്നു, ലോക്ക് acquire ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ലോക്ക് പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ growing shrinking phase it will start releasing the locks. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. And we can see what is the difference between these different types of two-phase lockings. So first of all, we are going to study the first type of two-phase locking, that is called strict two-phase locking. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള two-phase locking ആണ്. So we already studied, there are two types of locks are there. The first one is called shared lock and second one is called exclusive lock. Shared lock എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is mainly for the reading purpose. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റേനെ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഡേറ്റേനെ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഷെയർഡ് ലോക്ക്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. സോ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷൻ, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ നടത്തുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഓൺലി വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ പെർഫോം ദ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോക്കുണ്ട്, ഷെയർഡ് ലോക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കും. In the case of strict 2PL, first of all, it is a type of two-phase locking. Here all the exclusive locks are first held by the transaction, and it will be held by the transaction and released only after the transaction commits. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഷെയർഡ് ലോക്ക്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ആദ്യമേ അത് കഴുത്തിലാക്കി വെക്കും. അത് എത്ര നേരം ഉണ്ടാകും, അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് വിടുകയുള്ളൂ. So that is the type of strict two-phase locking. So here we can see an example. ഇതിൽ T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കുക. T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ഈസ് നോർമലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് ലോക്ക്. അപ്പോൾ എസ് ലോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ലോക്ക് എ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഓഫ് എ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് എനെ റീഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് ലോക്ക് ബി, അതായത് ബിയിലേക്ക് എന്തോ അപ്ഡേഷൻസ് T1 നടത്താനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് അക്വയറിങ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ബി. അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റേനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എനെ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അപ്പോൾ എയുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിലീസിങ് ദ ലോക്ക്. പിന്നെ ബീനെ വീണ്ടും ബീനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും അതിൽ നടത്താൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കമ്മിറ്റ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ T1 കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്തത്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് strict two-phase locking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So in the case of strict two-phase locking, if any transaction need any exclusive lock on an item, so first of all it will be acquired by the transaction during the starting phase, and after that it will be released only after the committing of the transaction. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കമ്മിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ, യു ക്യാൻ സീ ഇവിടെ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്ട്രിക്ട് two-phase locking. ഈ T2 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ദർ ഇസ് നോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക്, സോ വി കനോട്ട് വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഷെയർഡ് ലോക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എക്സ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമേ ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം, ഇഫ് യു ട്രേസ് ഇറ്റ് യു കനോട്ട് സീ എനി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക്. ഇതിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഓൺ എ ഉള്ളൂ. അതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തു. ബീനെ ആക്സസ് ചെയ്തു, ബീനെ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ചെയ്തു, ബീനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തു. സോ യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഡിഫറൻസ്. ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് it can release before the commit statement. Exclusive lock ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം പതുക്കെ വിട്ട് കളയുള്ളൂ, only after the commit. So you can see what is the advantage and disadvantage of this shared lock, strict 2PL. Strict two-phase ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാസ്കേഡിങ് അബോട്ട് ഇല്ല. കാസ്കേഡിങ് അബോട്ട് നമുക്കറിയാം, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് ബാക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻസും അബോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക.
That is called the cascading abort. It is not present inside the strict two-phase locking. ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ്ലോക്സ് ആർ പോസിബിൾ. വി വിൽ സ്റ്റഡി വാട്ട് ഇസ് ഡെഡ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ ഡെഡ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് ടു ഫേസ് ലോക്കിങ്ങിലുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ്. Next type of locking we have to study is called the rigorous two-phase locking. Rigorous two-phase locking is it is more stricter than the strict two-phase locking. അപ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് two-phase ലോക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവസാനം കളയൂ. കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് വിടുകയുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിഗറസ് two-phase ലോക്കിംഗ് all the shared and exclusive lock, ഏത് ടൈപ്പ് ലോക്ക് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ലോക്ക് ആണെങ്കിലും ഷെയർഡ് ലോക്ക് ആണെങ്കിലും അത് റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ സീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ റിഗറസ് two-phase ലോക്കിംഗ്. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുക. ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഓൺ എ ഉണ്ട്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ഓൺ ബി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഷെയർഡ് ലോക്കിന് എക്സ്ക്ലൂസീവിനെ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർഡ് ലോക്കിന് റിലീസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻ റിഗറസ് ലോക്കിംഗ് ദ റിലീസിംഗ് ഓഫ് ദ ലോക്സ് വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. അതുപോലെ T2ൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഷെയർഡ് ലോക്ക് ആണെങ്കിലും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ആണെങ്കിലും അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ രണ്ട് ഷെയർഡ് ലോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ T2 ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് റിഗറസ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് two-phase locking the difference. So here we can see what is the comparison between the strict and rigorous. Rigorous means it is more restrictive than the strict. Here both exclusive and shared locks are held and it will be released only after the transaction commits. Okay, but in the case of the strict we know that only exclusive locks are released after the commit statement, but shared lock can be released at any time. This is the third type of two-phase locking, that is called conservative two-phase locking. It is also called static two-phase locking. ഇങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടെ അതിന് ഉണ്ട്. And here how this one works is that ഈ ഒരു conservative two-phase ലോക്കിങ്ങിൽ before the transaction begins, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ it will pre-declare the read set and write set. അതായത് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാസിനെ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ആക്കണം, ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാസിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ആക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രീ ഡിക്ലറേഷൻ ആദ്യം കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദ ഐറ്റംസ് ആർ ചെക്ക് വെദർ ദേ ആർ അവൈലബിൾ. അതിന് വേണ്ട എല്ലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും. എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ that is if only all the locks are available, then only it will start execution. Otherwise it will wait until the data items are available. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ whenever we are going to buy something, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രീ ഡിക്ലെയർഡ് ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടോ, എല്ലാം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും. എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം we will buy. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. So that is the conservative two-phase locking. കൺസർവേറ്റീവ് two-phase ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ലോക്ക് ഫ്രീ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് two-phase ലോക്കിംഗ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രീ ഡിക്ലെയർ ലിസ്റ്റ്, അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡേറ്റാബേസ് വിച്ച് ആൾ ഡേറ്റാസ് ആർ അവൈലബിൾ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രീ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക്. സോ whenever we are comparing all the different two-phase locking techniques, the most popular one is strict two-phase locking. ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this is about the types of two-phase locking. Next one, lock conversion. So we said there are two types of locks. Mainly we are using shared and exclusive. Shared is mainly used for reading. The exclusive can be used for reading as well as writing. Mainly it is used for writing. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് whenever the transaction executes, we need to
upgrade. In some case we need to upgrade the lock. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റീഡിങ്ങിനുള്ള റീഡ് ലോക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുക. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിനെ റൈറ്റ് ലോക്കാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ റീഡിങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലാണ് റൈറ്റ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So in that case we have to do the upgrade lock, upgradation we have to do. റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് റീഡ് ലോക്ക് ആണ്, അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ലോക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. In the same manner, in some cases we have to degrade a right lock into read lock, shared lock. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരേണ്ടി വരും. So that is called the downgrading of the lock. നോർമൽ കേസിൽ അപ്ഗ്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് ഗ്രോയിങ് ഫേസിലാണ്. ഗ്രോയിങ് ഫേസിൽ അപ്ഗ്രേഡിങ് നടക്കും. ഡൗൺഗ്രേഡിങ് യൂഷ്വലി ഡൺ ഇൻ ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ലോക്ക് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലോക്കിനെ നമുക്ക് മറ്റേ ലോക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. അത് അപ്ഗ്രേഡ് ലോക്ക് ഉണ്ട്, ഡൗൺഗ്രേഡ് ലോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്ഗ്രേഡ് ലോക്ക് കാണുന്നത് it is usually performed during the growing phase and downgrading is usually performed in the shrinking phase. ഇനി നമ്മൾ ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡേറ്റാബേസിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സം കേസ് വി നീഡ് ടു ലോക്ക് ഈസ് നോർമലി അപ്ലൈ ടു ഹോൾ ഡേറ്റാബേസിനെ മൊത്തമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസിൽ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിളിനെ മാത്രമായിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ ഏതെങ്കിലും റെക്കോർഡിനെ മാത്രമായിട്ട് വരാം. ഏറ്റവും റെയർ ആയിട്ടാണ് ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് റെയർലി ഇറ്റ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ ഐറ്റം. But mainly we are applying this lock to either an entire database or a particular table or a particular record like that. So this is the main points about the locking, two-phase locking protocol.